Cái chương 7 này thì nội dung của nó là xoay quanh về cái có hai cái chủ đề chính là một là phương trình vi phân này, hai là về cái một là phương trình vi phân, hai là về cái tích phân suy rộng, cái improper integral. Phương trình vi phân thì chủ yếu là cái phần ứng dụng của nó thì nó có các cái mô hình như là 70, 31, 58, 40. Ok. Rồi. Đúng rồi, tuần sau là mình sẽ kiểm tra nhé. Tuần sau mình kiểm tra chương 7 vào cái buổi học. Rồi. Recording in progress. Thì cái nội dung của chương 7 á, thì như mình thấy là quan trọng là nó có cái phần 7.6 và cái phần 7.7 về cái differential equation là phương trình vi phân, và về cái improper integral là cái tích phân suy rộng. Thì phương trình vi phân thì giải các cái phương trình bài tập từ 1 cho 16 này, 17 đến 20 là bài toán giá trị đầu, rồi 21 đến 26 là bài toán giá trị đầu. Thì như vậy các cái bài tập ở đây nó là từ bài 1 cho đến bài 26 này là giải cái phương trình vi phân. Thì đây nó là cái đường công nghiệm, ở đây người ta có hình ảnh về cái vector field, và cái trường vector và cái đường công nghiệm. Nó do có cái điều kiện đầu này thì cái đường công nghiệm là đường màu xanh này. Thì tìm cái công thức nghiệm của này thì bằng cách là đây là các cái phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Phương trình vi phân cấp 1 thì giờ mình đọc hai loại, đó là tích biến và phương trình vi phân tuyến tính. Thì sau khi thì mình có cái cách giải rồi, mình chỉ cần theo cái phương pháp giải của từng bài thôi ha. Ok. Rồi về các cái bài ứng dụng, cái dạng thứ hai đó là các bài toán về cái modeling problem. Thế thì ở đây người ta nói là gì? Set up an appropriate model to answer the given question. Be sure to state your assumption. Ok, tức là người ta kêu mình là hãy thiết lập một cái mô hình để trả lời các cái vấn đề sau. Ok. Thì chẳng hạn như là thầy giải cái bài 31 nha. Người ta nói là năm 2010 cái gross domestic cái product, cái GDP á, ok, cái tổng sản xuất quốc nội á, thì nó là cái GDP nó là gì của United States là 14,26 trillion. Cái billion giờ tới là trillion. Mình thêm 3 số 0 nữa thành trillion ha. Rồi là con số này. Đơn vị là mình coi cái đơn vị là trillion. Rồi người ta nói là giả sử rằng cái growth rate từ năm 2009 cho đến năm 2010 nó là 1.80%. Rồi, như vậy thì người ta yêu cầu mình là hãy predict GDP in năm 2020. Tức là mình có được cái GDP năm 2010. Năm 2020 sẽ như thế nào? Thì như vậy thì mình gọi cái GDP tại một cái thời gian t nào đó là BT chẳng hạn, là BT. Thì như vậy thì mình sẽ có được cái gì? Nếu mà thầy gọi cái GDP at the time t là GFT. Thế thì cái yêu cầu của người ta là người ta cho năm 2010 thì mình có thể giả sử mình lấy cái mốc thời gian ban đầu là năm 2010. Thế thì theo cái đề bài là mình sẽ có được cái gì? Để thầy kéo cái này lên một chút. Thế thì mình sẽ có được cái gì đây? Ở đây mình gọi cái GDP năm 2020 thì mình gọi cái GT là cái GDP at time t. Ok. Cái GDP vào cái năm trước t. Rồi mình chọn cái năm 2010 là thời điểm ban đầu, thì như vậy thì theo đề bài mình có là tại thời điểm t bằng 0 thì mình có là 14.26. Ok. Trillion, cái đơn vị của mình là trillion. Và người ta cho mình biết là cái growth rate trong năm 2009 đến năm 2010 là 1.8%. Như vậy cái growth rate này điều này có nghĩa là sao? Từ năm 2009 cho đến năm 2010 là 1.8%, thì bây giờ mình sẽ giả sử như là cái growth rate này nó là theo mỗi năm như vậy thì nó là cố định. Nếu mình giả sử rằng cái growth rate này nó là cố định, nó không thay đổi. Thế thì cái growth rate có nghĩa là cái tốc độ thay đổi của GDP theo thời gian, thì mình sẽ mô tả nó bằng là đạo hàm của G theo biến t, đúng không ạ?
Và theo đề bài người ta cho mình là 1.8%. 1.8%. Điều đó có nghĩa là sao? 1.8% như vậy có nghĩa là sao? Là nó tăng lên 1.8% đúng không? 1.8% như vậy là mình so với cái gì? Tức là ở đây ta giả sử rằng cái tốc độ tăng trưởng này nó không thay đổi theo hàng năm. Không thay đổi theo hàng năm. Tức là mỗi năm như vậy thì cái tăng trưởng của nó là 1.8%. Ok. Thì như vậy thì mình sẽ có được là cái d d d dt over dt á, là nó sẽ là sao? Bằng 1.8 đúng không? 1.8% thì nó sẽ là bao nhiêu? Ok, là 1.8 mình chia cho 100 đúng không? 1.8 chia cho 100. Đó, thì như vậy thì mình sẽ được nó là 0.018 đúng không? Rồi, như vậy thì từ đây mình sẽ suy ra được gì? Ok, thì mình sẽ suy ra được cái gì? Ta sẽ suy ra được cái GT nó sẽ bằng là 0.018t cộng cho một hằng số c, đúng không ạ? Như vậy thì mình sẽ xác định cái hằng số c này do mình lấy cái tích phân hai vế mà, thì mình xác định hằng số c này dựa vào cái điều kiện đầu. Ở đây mình có là cái g tại 0 là bằng c, theo đề bài người ta cho là 14.26. Ok, thì như vậy thì từ đây mình sẽ suy ra được cái công thức của gt là nó sẽ cho là 0.018t ta cộng cho 14.26. Ok, ok được không ạ? Ok, thì như vậy thì ở đây mình có được cái công thức của GT rồi, thì mình sẽ dự đoán năm 2020. Năm 2010 là mình chọn cái mốc t bằng 0. Thì như vậy năm 2020 thì tương ứng với cái t bằng 10. Đúng không? Tương ứng với t bằng 10. Thì như vậy thì mình có thể suy ra được là cái GT. Đây mình có thể suy ra được là cái G20, G tại 10. Vào năm 2020 thì mình có là G tại 10. Thì mình lấy ra 0.018 nhân cho 10, sau đó em cộng cho 14.26 thì đây mình sẽ thu được cái kết quả. Được chưa ạ? Rồi, ok. Tiếp theo là cái bài 33. Rồi, cái bài 33 chẳng hạn. 33 là vấn đề về cái gì đây? 33, ok. Tức là người ta nói là theo cái US Census Bureau, the number of US marriages vào năm 2005 là số người là như thế này. Nếu như cái marriage rate, tức là cái tỷ lệ kết hôn á, là 0.71%, thì how many marriages to the nearest 10,000 would you expect to report in 2010 if the marriage rate is constant? Tức là người ta nói là cái số người mà mà họ kết hôn vào năm 2005 á, là cho bởi điều kiện này. Thì người ta hỏi mình là người ta cho mình biết là cái tốc độ cái marriage rate, tức là cái tỷ lệ tốc độ kết hôn á, là nó là 0.71%. Người ta hỏi là how many marriages would be expect to report in 2010. Thì như vậy thì mình có thể chọn thời điểm ban đầu là năm 2005. Thì như vậy thì nếu mình gọi cái marriages này á, là nó là MT, đúng không? Mình gọi nó là MT. Đó. Thì như vậy thì nó là cái marriage at the time t. Ok, cái marriage at the time t. The number of marriages the time t. Thế thì theo cái bài toán người ta cho là mình sẽ biết được cái tỷ lệ kết hôn tại năm 2005 là chọn thời điểm ban đầu ha.
Lưu ý là cái mình chọn cái t bằng 0 là in 2005. Then we have okay 2 million okay 230,000. Okay. Như vậy mình biết được tỷ lệ kết hôn ban đầu thì mình có thể chọn cái đơn vị nó là thousand cũng được. Người ta okay, nearest 10,000. 10,000 có nghĩa là mình làm tròn đến cái chỉ số này nè. Ok. Thì để là tính toán cái chỉ số mà nó nhỏ thì em có thể chọn cái đơn vị này là em cho cái số này nó là 2230 với cái đơn vị mình đo là thousand. Ok. In thousand. Đó. Rồi như vậy thì người ta cho là cái tỷ lệ kết hôn này là 0,71%, tức là mình có được là dm trên dt, đúng không ạ? Tỷ lệ kết hôn đó là cái thay đổi của m theo t, đúng không? Thì người ta cho nó là cái hằng số, người ta cho nó là gì? Tỷ lệ kết hôn này là hằng số. Thì như vậy nó là 0,71, tức là chia cho 100, chia cho 100. Rồi như vậy thì từ đây mình sẽ suy ra được cái mt, đúng không? 0,0071. Ok. Rồi nhân cho t cộng cho một cái hằng số c. Thì cái bài này mình làm hoàn toàn giống như cái bài vừa rồi, được không ạ? Thì quan trọng là ở đây là mình thiết lập được một cái phương trình vi phân, thiết lập phương trình vi phân, và ở đây mình có được điều kiện đầu thì mình sẽ tìm được cái công thức của cái m theo t, và như vậy thì vào năm 2010 thì tương ứng đó là mình tính cái m tại t bằng 5, đúng không? Sau khi mình có được cái công thức mình tính được cái m tại 5 này. Ok. Đó thì cái câu này là tương tự như vậy. Ví dụ như là bài 37, ok, bài 37, bài 34 với 33 này nó tương tự nhau. Đó. Ở đây là tỷ lệ kết hôn, đây là tỷ lệ ly hôn. Đó. Rồi bài 35 này thì nó tương tự như trong ví dụ có rồi. Bài 35 là cái bài toán hòa tan trong ví dụ có rồi nè. Bài 36 thì người ta thay đổi một chút ha, về cái tốc độ đầu vào, tốc độ mà cái dung dịch chảy vào và tốc độ dung dịch chảy ra. Bài 37. Ok. Thế thì bài 37 thì vấn đề gì? Cái bài 37 này là dễ. Tại sao? Bài 37 là cái bài này người ta cho cái phương trình vi phân rồi. Đối với những cái bài mà người ta có cái mô hình là phương trình vi phân rồi á, thì khi đó mình chỉ cần giải cái phương trình vi phân thôi. Nhưng mà thông thường trong toán học thì các cái phương trình vi phân á, người ta hay ký hiệu cái biến số x ẵng hàm y. Nhưng mà trong thực tế thì ở đây người ta nói là về cái tỷ lệ mà ở đó cái thuốc nó được hấp thụ vào trong cái vào máu á, thì nó được cho bởi công thức này. Thì như vậy t là cái thời gian, còn ở đây người ta cho cái bt là cái concentration của cái nồng độ của cái thuốc trong máu tại thời điểm t. Người ta hỏi là cái giá trị của bt này nó sẽ tiến đến bao nhiêu in the long run, có nghĩa là khi cái thời gian đủ lớn, thì t tiến về vô cùng có nghĩa là thời gian đủ lớn, thì cái giá trị của bt là bao nhiêu. Và người ta hỏi là cái thời điểm nào thì bt nó sẽ bằng là half of this limiting value, có nghĩa là sau khi mình tính được cái giới hạn này rồi thì cái thời điểm t để cho bt, giả sử thầy gọi giới hạn này nó là b0, thì tìm cái thời điểm t mà sao cho bt bằng 1/2 b0. Ở đây người ta cho rằng là cái lượng thuốc ban đầu trong cơ thể của mình là bằng 0, nồng độ thuốc ban đầu trong là concentration of drug in the blood là 0. Ok. Thế thì bài toán này nó dễ, bởi vì nó sẽ có cái mình có được cái điều kiện đầu rồi, mình có được cái phương trình, có được điều kiện đầu. Đây là cái phương trình vi phân phí tính cấp 1. Thì em có thể viết lại, em có thể coi là cấp 1 cũng được, coi là cấp biến cũng được. Như vậy thì mình có thể viết lại cái phương trình là db trên dt cộng cho beta b bằng alpha. Được không? Như vậy thì cái này á nó là bt. Phương pháp giải mình có rồi, cái này là qt. Nếu mình coi nó là phương trình vi phân tính cấp 1. Khi đó thì mình tìm cái integrating factor thừa số tích phân. Thì mình sẽ có được cái it nó sẽ bằng gì đây? E mũ nguyên hàm của bt, nguyên hàm bt là beta t, chọn c bằng 0 thì mình ra là e mũ beta như cho t. Thế thì cái công thức của mình là gì? Công thức nghiệm tổng quát là 1 chia it, tức là e mũ trừ beta t này, rồi nhân cho cái tích phân cái alpha nhân cho e mũ beta t dt cộng cho một cái hằng số c. Như vậy thì mình lấy cái nguyên hàm cái chỗ này thôi, thì nó ra là alpha chia cho beta nhân e mũ beta t cộng cho hằng số c. Thì bên kia sau khi mình nhân vào thì mình sẽ được cái công thức là bt
nó sẽ bằng là alpha chia cho beta, em trừ cho một cái hằng số C nhân cho E mũ trừ beta T. Sau đó mình muốn tìm cái xác định cái số C này thì em dựa vào cái điều kiện đầu B tại 0 bằng 0. Thì như vậy thì mình sẽ có là B tại 0 thì nó bằng là alpha chia cho beta trừ cho hằng số C và bằng 0, cho nên là mình sẽ suy ra được C nó sẽ bằng là cái này dấu cộng thì mình để là dấu cộng đấy. Rồi như vậy thì mình có được C nó sẽ bằng là trừ alpha chia cho beta. Như vậy nói tóm lại thì mình sẽ có được cái công thức này, alpha chia beta nhân cho 1 trừ cho E mũ trừ beta T. Do alpha beta ở đây thì nó sẽ là các cái số không âm. Tại sao? Thì ta có thể hình dung là như vậy, khi thuốc mà nó được đưa vào cơ thể của mình thì một cái phần nó sẽ được hấp thụ vào cơ thể và một cái phần nó sẽ được thải ra. Thế thì ta giả sử rằng cái tỷ lệ hấp thụ vào cơ thể là alpha. Thế thì cái phần thải ra này thì mình sẽ trừ ra. Và mình giả sử rằng cái lượng thuốc thải ra nó tỷ lệ với cái lượng thuốc đang có trong cái nồng độ máu đang có trong cơ thể, thì cho nên mình trừ cho beta B. Đó, ta hiểu cái phương trình vi phân này là như vậy. Đó. Thì cái phần này là cái phần thuốc được thải ra. Đó, thì như vậy thì mình có được cái công thức này. Và người ta hỏi là khi cái t tiến về vô cùng in the long run ở đây không có nghĩa là cái t tiến về vô cùng. Ví dụ như thầy cho là cái tùy vào loại thuốc, ví dụ như thầy tiêm đưa vào người một cái loại thuốc mà ví dụ như ta nói là sau 10 ngày thì nó sẽ hấp thụ hết cái thuốc này, nó được hấp thụ hoặc là nó được đào thải ra bên ngoài hết, thì cái t tiến về vô cùng không có nghĩa là t rất là lớn. Lúc đó t có nghĩa là khoảng như là 9 ngày mấy thì mình có thể coi nó là vô cùng. Đó. Cái khái niệm vô cùng ở đây đó, là mình hiểu là nó là cái giới hạn, đúng không? Là giới hạn. Ví dụ như là thuốc được thấm trong 3 ngày thôi thì nó gần 3 ngày thì mình có thể coi nó là vô cùng được. Cái vô cùng ở đây đó là 3 ngày chẳng hạn như vậy. Thì mình không có cho nên là còn đây là trong cái thời gian dài, đúng không? In the long run, tức là khi t đủ lớn. Thế vậy khi t tiến về vô cùng ở đây thì ta sẽ thấy là cái lượng này nó sẽ bằng 0. Bởi vì beta của mình là không âm này. Thì như vậy t tiến về vô cùng thì cái lượng này bằng 0, và do đó là cái giá trị giới hạn nó sẽ bằng là alpha chia cho beta. Ok, mình theo kịp không ạ? Có cần thầy phải giải ra nữa không? Hay là hướng dẫn vậy được rồi? Rồi, hướng dẫn gì được rồi, hay là thầy có cần phải viết ra gì đâu? Về mình tự làm nhé. Ok. Rồi, như vậy thì mình có cái giá trị giới hạn là alpha chia beta. Và người ta hỏi là thời điểm nào để cho cái beta nó bằng với cái half this limiting value, có nghĩa là phân nửa của giá trị giới hạn. Thì giới hạn này nó bằng alpha chia beta, thì mình sẽ có là tìm cái thời điểm bt nó bằng 1/2 alpha chia cho beta. Như vậy thì đây ta giải cái phương trình mũ thôi, đúng không? Nhưng mà mình có được cái này nó là gì? Alpha chia cho beta nhân cho 1 trừ cho E mũ trừ beta B. Mình giải phương trình này em cắt hai với alpha chia beta, thì như vậy thì mình sẽ có là E mũ trừ beta T nó phải bằng 1/2. Đúng không? Như vậy thì ta có thể lấy là logarit 2 vế, thì mình có là trừ beta T bằng log của 1/2. Như vậy suy ra được cái thời gian điểm T nó sẽ bằng là gì? Log của 2 chia cho beta. Ok, thì đây là cái thời điểm mà cái lượng thuốc trong cơ thể nó sẽ bằng là phân nửa cái giá trị mà nó sẽ hấp thụ vào. Điều này có nghĩa là sao? Tức là về lâu dài thì cái lượng thuốc mà cái nồng độ thuốc trong máu của mình nó sẽ là alpha chia cho beta khi t tiến về vô cùng. Đó. Thì đây là cái thời điểm mà cái lượng thuốc trong máu nó bằng phân nửa cái giá trị giới hạn. Rồi, ok được không ạ? Thì cái bài 37 thì nó sẽ không có nó dễ chỗ là nó có cái phương trình rồi. Thì bây giờ mình chỉ vấn đề của mình là cần phải hiểu được các cái biến số nó chỉ cái gì nữa là được. Ok, 38, 39, 40. Tới đây 38. Đi đâu? Chiều đi. Là ở dưới Sài Gòn hàng nhập khẩu. Rồi, sang cái bài 38 thì ở đây mình có cái mạch là gì ạ? Được chưa ạ? Rồi, bây giờ sang bài 38 thì ở đây mình có một cái mạch điện. Ở đây bài toán mình có một cái mạch điện. An LR circuit has a resistance of R ohm, inductance of L Henry, and electromotive force of E volt, where L, R, E are constant. Suppose no current flow in the circuit at the time t equals 0. So if L is double and N and E and R are held constant, so what effect does
this have on the long run current in the circuits. Như vậy thì ở đây người ta cho mình một cái mạch điện, người ta cho mình một mạch điện mà cái mạch trong mạch điện này nó sẽ có cái điện trở R, nó có cái cụ cảm và nó có cái electromotive force E. Cái cụ cảm của mình á là L. Ok, cụ cảm L. Thế thì cái cường độ dòng điện mà chạy trong đây á thì nó sẽ thay đổi, đúng không? Nó thay đổi theo thời gian. Và theo cái định luật Kirchhoff thứ hai, người ta nói là cái tổng hiệu điện thế thì nó sẽ bằng không. Tổng hiệu điện thế nó sẽ bằng không. Thì như vậy thì mình có là cái cường độ hiệu điện thế khi mà cái cường độ dòng điện đi qua cái điện trở thì nó sẽ, người ta biết là nó là I nhân cho R. Qua cụ cảm thì nó sẽ là L nhân cho cái DI trên dt. Như vậy thì cái công thức của mình sẽ là L nhân cho DI chia cho dt. Nếu mình gọi cái I tại thời điểm T là cái cường độ dòng điện của nó, cộng cho cái I nhân cho cộng cho cái RI, cường độ dòng điện, cái hiệu điện thế qua cái điện trở là RI, và mình biết là cái hiệu điện thế cung cấp ở đây nó là E, thì người ta cho là cái R với cái L là các cái hằng số, đúng không? Người ta cho nó là hằng số. Rồi, thế thì từ cái phương trình này thì mình giải tìm ra, người ta cho là cái cường độ dòng điện ban đầu là nó bằng không, không có cường độ dòng điện ban đầu. Như vậy cái I tại thời điểm T bằng không là bằng không. Đấy. Như vậy thì ở đây mình sẽ giải ra được cái phương trình là gì đây? Cái IT á, em sẽ tìm được nó chính bằng là nó cũng tương tự như cái bài 37 vậy. Mình chia hai vế cho L ha. Thì như vậy thì mình sẽ có được cái gì đây? E chia cho L, E chia cho R. Ok. Sau đó mình nhân cho 1 trừ cho E mũ trừ R chia cho L nhân cho T. Đó. Em giải cái bài toán giá trị đầu này thì em sẽ thu được cái nghiệm của phương trình là như thế này. Như vậy thì người ta hỏi là nếu như mình cho cái L này nó tăng lên gấp đôi, rồi cái E và cái R thì mình cho nó là hằng số giữ nguyên, thì điều gì xảy ra, nó có ảnh hưởng như thế nào về cái cường độ dòng điện trong thời gian dài. Tức là mình lưu ý là khi mà cái công thức này nếu mình cho cái T tiến về vô cùng thì nó sẽ tiến về E chia cho R. Khi mà cái T nó tiến về vô cùng, đúng không ạ? Bây giờ nếu mình cho cái L này nó gấp đôi lên thì cái chỗ L chỗ này nè, mình thay nó bằng 2L. Thì khi đó giới hạn khi T tiến về vô cùng nó vẫn ra là E chia cho R. Cho nên về dài hạn, về lâu, tất nhiên là tại thời điểm T nào đó thì cái cường độ dòng điện nó bị ảnh hưởng, nhưng mà về lâu dài, tức là cái T đủ lớn thì lúc đó là cái cường độ dòng điện trong cái mạch nó sẽ không bị ảnh hưởng. Ok, hiểu không ạ? Được không? Ok. Rồi, đó là bài 38. Xong rồi đến bài 39 nha. Bài 39. Bài 39 thì người ta cho là cái gì đây? Vào năm 2000 thì có 31,1 million Hispanic in the United States. So if the growing proportion to population, how many Hispanics should have been recorded in 2010 if the 1990 Hispanic population were 15.5 million. Okay. Tức là người ta hỏi về cái số lượng của cái Hispanic population, đúng không ạ? Thế thì thầy gọi cái Hispanic population tại thời điểm T nào đó là HT. Tại thời điểm T nào đó là HT. Đó. Đó, cái này nó là cái Hispanic population at the time. Thế thì cái đề bài người ta cho là người ta cho là cái grow này nè nó tỷ lệ. Thế thì cái grow có nghĩa là cái thay đổi của cái H theo T. Thì cái grow này mình mô tả nó bằng là đạo hàm của H theo T. Ok, bằng đạo hàm của H theo T. Và cái đạo hàm này nó tỷ lệ, cho nên mình có cái hằng số tỷ lệ là K. Với cái population của cái này thì như vậy nó là tỷ lệ với H thì mình biết là KH. Đó. Và người ta cho là năm 1990 á thì cái số lượng loài này nó là 15.5. Như vậy thì mình có được cái mình coi cái thời điểm 1990 là thời điểm T bằng 0. Thì như vậy mình có được là 15.5. Như vậy thì từ bài toán giá trị đầu này thì em giải tìm ra
cái h theo t, đúng không ạ? Thế thì mình muốn tính cái số lượng vào năm 2010 á, thì năm 1990 á, thì nó là t bằng 0, như năm 2010 thì nó là 20 năm, đúng không? Thì như vậy mình ta tính là cái giá trị của h tại thời điểm t bằng 20. Ok, theo kịp không? Được chưa? Rồi, đó thì mình quan trọng là mình thiết lập cái mô hình ở đây thôi, từ bài toán mà người ta cho như thế này. Để xem. Năm 2000 nè. Mình có thêm cái giả thiết nữa, thật ra là bởi vì ở đây á là khi mà giải cái phương trình này thì em sẽ thu được tới có một cái hằng số k này, có một tham số k này. Rồi khi mình lấy tích phân nó sẽ xuất hiện một cái hằng số tích phân nữa. Như vậy có hai cái nó sẽ có hai cái hằng số mà ta cần xác định. Thì do đó là cái điều kiện đầu là giúp mình xác định một hằng số. Và điều kiện là năm 2000 này thì mình có một cái điều kiện nữa, tức là năm 1990 là thời điểm t bằng 0, thì năm 2000 thì nó thời điểm t bằng 10. Tức là h tại 10 thì nó bằng 31.5 Newton. Thì như vậy đơn vị mình cho là Newton, thì mình cho đó h tại 5 bằng h tại 10 bằng 31.1. Và sau đó thì mình giải tìm được cái công thức của HT, và mình có thể tìm được cái số lượng vào năm 2010, tức là khi cái T bằng 20 năm kể từ năm 1990 là cái thời điểm đầu. Ok, được không ạ? Rồi, tiếp theo ha. Rồi năm cái bài 40 chẳng hạn. Bài 40. Cái bài 40 người ta cho cái gì đây? Cái số lượng của một cái loài nào đó trên một cái hòn đảo là nó bị giới hạn là bởi cái nguồn thức ăn sẵn có. Cái nghiên cứu chỉ ra rằng là có 1.800 loài động vật sinh sống vào năm 2005, và có 2.000 loài động vật là có 2.000 con động vật là sinh sống năm 2010, và có 5.000 và 5.000 con can be supported by the condition present on the island. Có nghĩa là cái hòn đảo này thì nó có khả năng là chứa 5.000, tối đa của nó là 5.000 con. Người ta yêu cầu là dùng cái logistic model. Hôm trước thì mình học cái logistic model rồi, để mình dự đoán nó. Thì theo cái logistic model thì cái growth của mình nó sẽ như thế nào? Nếu mà thầy gọi cái animal population tại thời điểm nào đó là B, tại thời điểm T là B, thì như vậy là tốc độ tăng trưởng của nó tuân theo cái logistic model thì nó sẽ là K nhân cho B, rồi nhân cho cái B lớn trừ cho B. Trong đó cái B lớn là gì? Cái B lớn này chính là cái khả năng cái khả năng chứa, tức là cái số lượng lớn nhất của cái loài này. Thì như vậy thì theo cái đề bài là ta có được cái B. Người ta nói là cái hòn đảo này có khả năng chứa khoảng 5.000 con độ, 5.000. Ok, thì như vậy mình có là cái B này nó chính bằng là 5.000. Nếu mình chọn đơn vị ngàn đó, thì mình sẽ có được là cái B nó bằng 5, tùy theo cái đơn vị mình chọn ha. Ok, tùy theo đơn vị mình chọn. Rồi, ok. Tiếp theo thì mình có được cái điều kiện gì đó. Như vậy thì đây mình có được cái B là 5.000. Từ cái phương trình này nè em giải ra đó, thì như vậy trong phương trình này nó có cái K, đúng không? Khi em giải phương trình này thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái hằng số nữa cho quá trình mình lấy tích phân. Thì như vậy nó sẽ có hai cái hằng số. Như vậy thì dựa vào cái điều kiện người ta cho đó là năm 2005 á, thì mình có là 1.800 và có 2.000 vào năm 2011. Nếu mà thầy chọn năm 2005 là thời điểm T bằng 0, thì như vậy thì thầy sẽ có được là B tại thời điểm 0 là bằng 1800 hoặc là 1.8 thì theo cái đơn vị mình chọn. Và năm 2011 thì mình có thời điểm là T bằng 6 tính từ năm 2005. Thì như vậy thì mình có là B tại T bằng 6 là bằng 2.000 con. Ok. Thế thì người ta yêu cầu là như vậy là từ những cái điều kiện này nè thì ta sẽ tìm được cái công thức của B theo T, đúng không? Và mình muốn tìm cái số lượng của cái loài này vào năm 2030 thì tính từ năm 2005 thì mình sẽ tìm cái gì? Tại 25, đúng không? 25 năm nữa. Ok, được không ạ?
Rồi như vậy thì giải cái phương trình này thôi. Phương trình này thì cái cách giải thì hôm trước là trong cái bài học ta đã biết cách giải rồi, thì đây mình dùng coi như là cái phương trình vi phân tách biến. Em chuyển cái b nhân cho b trừ b này qua bên vế trái, chuyển dt qua với phải, sau đó lấy tích phân hai vế. Rồi sau đó thì mình được cái công thức nghiệm, thì mình dựa vào cái điều kiện đầu và cái điều kiện ở đây người ta cho để mình tìm các cái hằng số. Ok. Rồi. Recording stopped. Thì trong cái phần này thật ra là giải cái phương trình thì nó có phương pháp giải hết rồi mấy em. Người ta sẽ cho em cái phương trình có phương pháp giải. Đó. Thì cái quan trọng cái chỗ này là cái khó chỗ này là những cái bài toán ứng dụng thôi, tức là nếu mà tùy theo cấp độ, ở cấp độ là mình biết được cái phương trình rồi như thế này thì mình giải thì nó khá là dễ, bởi vì mình có phương trình rồi. Nó chỉ có những cái bài là mình thiết lập ra cái mô hình thôi. Thì thiết lập mô hình thì người ta sẽ cho mình để các cái giả thuyết, để từ cái giả thuyết đó là mình xác định được cái phương trình vi phân, xác định được một cái sử dụng cái phương trình vi phân như là cái mô hình cho cái bài toán. Ok. Rồi. Bài 6 ha. Ok. Rồi cái phần còn lại thì ở đây này nó có sẵn hết này. Phương trình này là phương trình vi phân cấp 1. Đó. Ở đây thì cái phần này mình đã học ở trong phần 5.6 rồi này. Ok. Rồi. Rồi còn vấn đề gì nữa không ạ? Thì chắc là chủ yếu chỉ có phần này thôi. Cái phần về cái ứng dụng này nè, những cái bài tập về ứng dụng này thôi. Còn mấy bài tập còn lại thì mình chỉ là tính tích phân thôi nha. Trong cái phần 7.7 thì mình cũng tính tích phân thôi. 7.7 đây, các cái bài tập của nó. Đây bài tập của phần 7.7 thì mình có cái tích phân suy rộng. Thì để tính một cái tích phân suy rộng á, thì ta đi tính giới hạn của một cái tích phân xác định. Ta đưa nó tích phân suy rộng thành tích phân xác định. Rồi sau đó mình tính toán. Ok. Rồi mình còn vấn đề gì nữa không ạ? Nếu mà không có vấn đề gì thì mình sẽ học bài mới nha. Mình sẽ học bài mới. Cũng còn có ít phút thôi, cho nên là thầy sẽ end cái cuộc họp này rồi mình mở lại thì mình sẽ học cái nội dung của chương 8. Rồi. Ok. Rồi mình tiếp tục nha. Recording in progress. Okay, so in the chapter A, we study about the infinite series, and in this chapter we will study a session. So the first session is the quick about the sequences and the limit of the sequence, and in the session from session equal 2 to the session to the session equal 6, we talk about the infinite series and some tests for for some conversion tests for the series. And in the session 8.7, we talk about the power series. So the series with the term are the power function, and
In the session 8.8, we talk about the specific type of the power series. That's for the Taylor and the Maclaurin series. Okay, so now let's begin with the first session that we talk about the sequences and their limits. So first, I give to record you the definition of the sequence. So you can think of a sequence as the list of number in a definite order. Here we have the a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, etc. So a sub 1 is called the first term of the sequence. A sub 2 is the second term. A sub 3 is the third term, etc. To a sub n is the n term. Okay. So the notation for the sequence, we can denote the sequence by list some term of the sequence, or we can denote the sequence by the general term an and or by the index n run from 1 to infinity. Okay. For example, here we have the sequence n over the n plus 1. So the general term is n over an a sub n equal to n over n plus 1. So because n run from 1 to infinity, if we let the n equal 1, then we get the a sub 1 equal 1/2, a sub 2 equal 2/3, and we have 3/4, etc. And the n term is n over n plus 1. Okay. In the pathway, then we have the first term is corresponding to the value of n equal 3. So we have the first term is 0. The first term is 0 because we plug in the n equal 3 here, and the second term is 1. Okay. The general term is a sub n given by the square root of n minus 3. Okay. In the proxy, we have the sequence. The general term is a sub n is equal to the cosine of n pi over 6. So for n run from 0 to infinity, when n equals 0, then we have cosine 0 equal 1. When n equal 1, for example, then we have cosine pi over 6. So we get the square root of 3 over 2, okay, etc. When n equal 3, 2, 3, 4, 5, etc. Okay, and here we have the example, the applied problem. So a drug is administered steroid into the body, and we know that at the end of each hour, the amount of drug is present is half. So what is at the end of the previous hour? Okay, so what percent of the drug is present at the end of 4 hours, at the end of n hour? Okay. Như vậy thì ở đây á, là nó có một cái ví dụ ứng dụng. Trong ví dụ này người ta nói là thuốc đó được tiêm vào trong cơ thể người. Thế thì là sau kết thúc mỗi giờ đó, thì cái lượng thuốc đó là trong cơ thể thì nó là half, tức là còn lại là phân nửa thôi. Ví dụ như là cuối cái giờ trước là D0 chẳng hạn. Thế thì sau 1 giờ nữa thì nó sẽ là 1/2 của cái D0 đó. Okay, what is were at the end of previous hour? So người ta hỏi là cái lượng thuốc, cái phần trăm thuốc còn lại trong cơ thể là bao nhiêu sau 4 giờ, và sau n giờ thì như thế nào. Thế thì giả sử rằng là thầy tiêm một cái lượng thuốc, đầu tiên là cái lượng thuốc trong cơ thể là cái lượng thuốc mình tiêm vào cơ thể nó là cái A0 đi. Mình gọi nó là A0. Cái lượng thuốc đầu tiên mình tiêm vào cơ thể thầy gọi nó là một cái lượng D nào đó đi, đúng không? Lượng D nào đó. Thế thì sau 1 giờ thì nó sẽ là gì? Sau 1 giờ thì cái lượng thuốc còn lại trong cơ thể nó là bao nhiêu? Thầy gọi ở đây là A sub n, là cái thầy sẽ gọi nó là cái A sub n, AN. Nếu mà thầy gọi nó là AN là cái the amount of drug present, okay, after present in the body, okay, at the end of
at the end of an hour. Okay. So after 1 hour, we have a sub 1 is equal to 1/2 a naught. Okay, so we have d over 2. After 2 hours, then we have 1/2 of a1. Okay, that is the amount of truth present in the previous hour. Then we have 1/2 times d over 2. So we have d over 2 squared. Okay, and we have after 3 hours, then we get 1/2 of a sub 2. So we have 1/2 times d over 2 squared. So we have d over 2 cubed. Okay, so after 4 hours, then we have 1/2 of a sub 3. So we have 1/2 d over 2 to the 3 power. Then we have d over 2 to the power 4 power. So we can make a guess that is a sub n is equal to d over 2 to the n power, because after 4 hours, then the power here is 4. 3 hours, we have the power 3. 2 hour, we have 2. Okay, so for n from 0 to, okay, from 0, 1, 2, etc. Okay, so this is the amount of truth present at the end of n hour. Okay, so to find the percent of the truth present at the end of 4 hours, that is the percent of truth present that compared to the initial truth that is ministered into the body. Then we find the a sub n compared to the a naught. Okay, time 100. So we get the a sub n that is d over 2 to the n divided by d times 100. Okay, then we have 100 over 2 to the n percent. Okay, does it make sense? So after 4 hours, then we have the amount of truth, the percent of truth is present at the end. After 4 hours, then the percent of truth is present in the body is 100 over 60. Okay, so we can compute this that value, and after an hour, then we can get the result. Okay. Okay, does it make sense? Okay. Okay, so this is the application of the applied problem of the sequence. Now, in the next problem, in the next topic, we talk about okay. Recording stopped. Đầu chương 8 thì nó không có vấn đề, nãy giờ thì nó sẽ không có vấn đề gì cả, nó chỉ có nhắc lại một số cái ok, nãy giờ thì chỉ nhắc lại cái khái niệm của mình về cái dãy số thôi, khái niệm về cái dãy số nhé. Ở đây mình có là gì đây? Chương 8 thì mình gồm có 8 phần. Thì ở đây thầy nhắc lại cho mình về cái khái niệm về dãy số này, cái cách viết dãy số như thế nào, rồi đây là cái ứng dụng của dãy số. Ok. Recording in progress. Okay, let's continue with the next section. We talk about the limit of a sequence. So we say that the sequence a sub n has the limit L, and we will write the limit of a sub n equal L. The a sub n gets closer to L when the n approaches infinity. If we can make the value of a sub n as close as L, okay, as close to L as we like, by taking the n sufficiently large. Okay, if the limit exists, then we say that the sequence converges or is convergent. Otherwise, we say that the sequence diverges or is divergent. Okay. So for example, I give you the sequence a sub n is equal to 1 over 2 to the n power, and on the number line,
on the number line, we have 0. So if n equal 0, then we have 1. So if n equal 1, we have 1/2. If n equal 2, then we have 1/4. If n equal 3, we have 1/8. We have 1/16. We have 1/32, etc. We can say, you can see that the term of this sequence approaches 0 at n tend to infinity. Okay, so the term an can be approximately 0 at the n get larger. Okay, at n sufficiently large, then we can use the limit notation to rewrite this observation. So we can rewrite this one by the limit of an at the n approaches infinity equal to 0. Okay, and similarly for the limit of a sequence a equal to the constant L. If the value of the sequence of the value of a of the term an is very close to L, is approximated by L when for sufficiently n large. Okay. Now we have the example 5. Okay. In the example 5, evaluate the limit of 1 over n, the limit of 1 over n. So when n tends to infinity, then the denominator becomes very large. Okay, tend to infinity, and we take 1 divided by very large number, and therefore this fraction will be approximately 0. Okay, and therefore we have the limit of 1 over n at n tend to infinity is 0. Okay, is 0. Similarly, for the part B, in the part B, we have the limit of 1 over n to the r power. Here r is the natural number. So when n tends to infinity, then the bottom, the denominator, n to the r approaches infinity. So the fraction 1 over n to the power r also tend to infinity, also tend to 0. Okay, and in the part C, here we have the limit of the rational. Okay, but on the top we have the n. We have a sequence. This sequence have the quotient form. On the top we have n, and the bottom we have n plus 1. So when n tends to infinity, then both numerator and denominator tend to infinity. So we have the indeterminate quotient, infinity over infinity. Okay. So to compare this kind of limit, we divide the top and the bottom by the n with the largest power. In this particular example, the largest power of n on the top is the n to the first power. Similarly, on the bottom, we also have the n with the largest power of n is the first power. Okay, so we will divide the top and the bottom by n. Then we can rewrite this limit by the limit of dividing the top by n. We have 1. The bottom divided by n, then we have 1 plus 1 over n, and then we let n tend to infinity. So when n tend to infinity, then we have 1 over n tend to 0 by the part A of this example. So we have the limit is 1 over 1 plus 0, 0. So we get 1. Okay. Okay, does it make sense? Okay. Okay. Now we have the similar problem. If I ask you compute the limit of, for example, on the top we have the n square, on the bottom we have n plus 1 at n tend to infinity. So in this case, when n approaches infinity, then both numerator and denominator tend to infinity. So we have the indeterminate form infinity over infinity. Okay, but because the power of n on the exponent of n on the numerator is 2. Okay, so it tends to infinity faster than the denominator. So we can guess the limit is infinity. Okay, to show that the limit, this limit is actually infinity, then we can divide
the top and the bottom by the n with the largest power, that is the second power. So we divide the top and the bottom by n square. Then we have 1 on the top, and on the bottom we have 1 over n plus 1 over n squared. Okay. At the n tend to infinity, 1 over n tend to 0, and 1 over n squared tend to 0 by the part A and P of this example, with the r equal to 1 and 2. Okay. So the limit is infinity. Okay. So because both the top and the bottom tend to infinity, but because the top or the numerator tend to infinity faster than the denominator, so we get infinity. And conversely, if I ask you to compute the limit of the sequence of the form the n over n squared plus 1. So in this case, we still have the indeterminate form infinity over infinity at a n tend to infinity. However, because the n, so the power of n on the denominator is 2, so the denominator tend to infinity faster than the bottom, the top. So we can get the result is 0. Okay, so to show that we can divide the top and the bottom by n squared. So we have 1 over n on the top, and on the bottom we have 1 plus 1 over the n squared. Okay, at the n tend to infinity. So this limit equal to 0 over 1 plus 0. So we have 0 over 1. So we get 0. Okay. So in conclusion, in case we compute the limit of the rational function of n, the rational function of n, where the top we have the polynomial, the bottom we have polynomial, and if the degree of the polynomial on the top is greater than the degree of the polynomial on the bottom, then the limit is infinity. And if the degree of the polynomial on the top is less than the degree of the polynomial on the bottom, then the limit is 0. Okay. And in case the degree of the polynomial on the top and the bottom are equal, then in that case, for example, okay, then we have the limit of the form of n tend to infinity of, we have a sub r n to the r power plus a sub 1 x a sub 1 n plus a naught. Assume that the polynomial on the top has the degree r, and on the bottom we have the degree s. Okay, then it has the form p1n plus p naught. Okay, so this limit equal to 0 if r is less than f, and equal to the a sub r over b's s if the polynomial of the bottom and the top are equal. So if r equal x, and infinity if dr is greater than x. Okay. So remember this result. So we will use this many times in the lecture. Okay. Okay, the second step. Ok, tức là trong cái phần này thì giới thiệu cho mình một cái giới hạn của dãy số và giới hạn dãy số thì mình học phổ thông rồi. Ở đây thì chỉ nhắc lại thôi. Ở đây thì nhắc lại một cái giới hạn đặc biệt, đó là giới hạn cái dạng đa thức chia đa thức. Thì tùy theo cái kết quả của cái giới hạn này là tùy theo cái bậc của đa thức ở mẫu và bậc đa thức tử. Nếu mà bậc đa thức ở tử nhỏ hơn bậc đa thức mẫu thì có nghĩa là mẫu nó sẽ tiến về vô cùng nhanh hơn. Thì khi đó thì cái phân thức nó sẽ tiến về không nhanh, tiến về không. Và nếu như cái bậc của cái bậc đa thức tử lớn hơn bậc đa thức mẫu thì do cái tử nó sẽ tiến về vô cùng nhanh hơn, cho nên lúc này cái giới hạn nó sẽ ra vô cùng. Còn nếu trường hợp là cái bậc tử bằng bậc mẫu thì lúc đó thì nó sẽ, giới hạn này nó sẽ bằng là cái hệ số, cái leading coefficient of the numerator divided by cái leading coefficient of the denominator. Okay. Okay. Now we move to the next example. Okay.
we have the example 6. So evaluate the limit of 1/2 to the n power. Okay. So if I so at least some term of this sequence on the number line. Okay. So we have 0. Then we have when n equals 0, we have 1. Then when n equals 1, we have 1/2. We have 1/4. We have 1/8. When we have 1/16, 1/32, 1/64, etc. So at n tend to infinity, you consider the limit of 1/2 to the n at the n tend to infinity is 0. Okay. In general, we have the property, the limit of q to the n power when the q is greater than 0 and less than 1 is also 0. Okay. This one is 0. Okay. And we can apply the part A and B to compute the limit given in the part C. So in the part C, when n tend to infinity, because we have the exponential on the top tend to infinity, and on the bottom we have infinity. Okay. So to compute this kind of limit, we will divide the top and the bottom by the exponential function with the largest base. So here we have the base. We have 2 base, 2 and 3. So we divide the top and the bottom by 3 to the n. So we have, so if I let this limit by I, then I can rewritten I by the limit of at the n tend to infinity. So if I divide the top by 3 to the n, then we have 2 to the n. Here we apply the formula, the a to the n divided by b to the n equal to a over b to the n. Okay. And on the bottom, we have 1 plus 1 to the n. Okay. So because here we have q equal, on the top we have the limit of q to the n with q equal 2 to a greater than 0 less than 1. So the limit of that exponential equal 0. Okay. On the bottom we have 1 plus the limit of 1 to the n is 0. So we get 0 divided by 1. So we get 0. Okay. Does it make sense? Okay. Okay. Now let us move on the next example. Determine the convergence or divergence of the sequences. So the limit, if the limit of sequence is a finite number, then we say that the sequence is convergent, and otherwise we say that the sequence is divergent. In the part A, we have the sequence a sub n is equal to -1 to the n power. So its value is 1 if the n is even number, and equal -1 equal -1. So if n is an odd number, so when n tends to infinity, so we get larger, its value is alternative between 1 and -1. So in this case, we say that the limit of function of this sequence does not exist. Okay, its value is alternative between 1 and -1. When n equals 0, then the term of the sequence is equal to 1. But when n equals 1, then it's equal to -1. Okay, so we imply that the limit of a sub n at the n tend to infinity does not exist. Because it does not exist, we say that the sequence is divergent. Thus, we say that the sequence a sub n is divergent or diverges. Okay. And in the part P, we have the polynomial divided by polynomial. And on the top, we have the polynomial with degree 5. On the bottom, we have the degree 4. Because the degree of the polynomial on the numerator is greater than the degree of polynomial on the denominator. So the limit is infinity. Okay. Okay. And in the part C, here, n tends to infinity, we get the different
okay, we have the indeterminate difference, infinity minus infinity. Okay, so to evaluate this limit, we can use some algebraic computation. For example, we multiply this guy by its conjugate. So if I have the expression a sub I minus b, then the conjugate of this one is a plus b. Okay, so we can rewrite this one by a square minus b square. We have this identity. Okay, and so if I let this limit by c, then I can write c by the limit of the square root of n squared plus n minus n times the square root of n plus n. 3n. Here we have 3n plus n. Okay. Divided by the numerator is square root of n squared plus 3n plus n. At the end tend to infinity. Okay. So on the top we have the limit of the n squared plus 3n minus the n squared divided by the bottom, the root of n squared plus 3n plus n. At the end tend to infinity. So we can cancel the n squared because we have n squared minus n squared. So on the top is 3 times n. Now on the top we have the degree 1, and we also have degree 1 on the bottom. We have n squared here. However, we take the square root of n squared, so we get n to the power. Okay. So if I divide the top and the bottom by the n, then we have 3 on the top. Okay. On the bottom, we have square root of 1 plus 3 to the n. Okay. Because if we divide the square root of n squared plus 3 times n by n, then we can take n into the square root. We get the square root of 1 over n squared. Okay. Then plus the n divided by n equals 1. So we get 3 over 1 plus 1. So we get 3 half. Okay. Does it make sense? Okay, does it make sense? Okay. Okay. Okay, the next in the next theorem we have so notice now in the sequence we don't have the derivative notation. Okay, so for the indeterminate quotient we couldn't apply the L'Hopital rule. However, so in the next theorem we can compare the limit of a sequence from the limit of a function. Okay, because to compute the limit of function, we have the very useful tool that's the L'Hopital rule. Okay, so this theorem said that if the limit of the function f of x is equal to the number L, okay, and we set up the a sub n, that is the n term of the sequence by f of n. That means we replace the x by n, where n is an integer. Then the limit of the sequences of the secant an is also L. Okay. For example, calculate the limit of the L ln n over n. So n tends to infinity. When n tends to infinity, then both the numerator and denominator tend to infinity. So we get the indeterminate quotient infinity over infinity. Okay, infinity over infinity. But we couldn't apply the L'Hopital rule at this step at this moment because we don't have the derivative notation for the sequence. But you can define the function. To compute this limit, we will compute the limit of a function. So if we define the function f of x is equal to the L ln x over x, okay, and compute the limit of the function at the x tend to infinity, then we get the indeterminate form infinity over infinity at the x tend to infinity. So we can apply the L'Hopital rule to get the limit on the top is 1 over x, on the bottom is 1, at the x tend to infinity. After simplify, we get 1 over
over x at the x tend to infinity. So we get 0. Okay. So we can imply that from this limit we can imply that. So if we replace the x by n, then we have the limit of a sub n, that is the ln n over n at the n tend to infinity equals 0. Okay. But I will explain why it's equal to 0. Both the top and the bottom tend to infinity. However, so in part 1, we have studied about the log function and the linear function. So the log and the linear function. So the linear function y equal x is the bisector of the first, in the first quadrant of the first quadrant. And so this is the y equal to x. So the exponential function y equal to e to the x, for example, then when we set up the x equals 0, y equal 1. So the graph function looks like this. Because the logarithmic is the inverse of the exponential function, so its graph looks like this. Okay. So based on this one, you can see that at the infinity, okay, when the x tends to infinity, then you could see that the logarithmic grow to tend to infinity lower down, okay, it's lower down the linear function, and the function that tend to infinity faster than the exponential function, it tend to infinity faster than any other function. Okay, so n tend to infinity faster than the ln of n, so the limit is 0. Okay. Okay, this makes sense. Okay. Okay. Now we move to the next one, the PUP. Similarly, in the PUP, we have the polynomial function on the top. Okay, polynomial function of n. On the bottom, we have the exponential. So okay, because when n tends to infinity, both the numerator and the denominator tend to infinity. So we have the infinity over infinity, but because on the denominator we have the exponential function, it tends to infinity faster than any other function. So the limit of this function a, we can guess it's equal to 0. Okay. Now let's prove that result. So if we define the new function f of x is equal to the x squared, so it simply replace the n by x over 1 minus the exponential of x. Then the limit of the function at the x tend to infinity can be written by the limit of the x squared over 1 minus the exponential of x at the x tend to infinity. So we can apply the L'Hopital rule to get the limit of 2 times x divided by negative exponential of x at the x tend to infinity. So here at this step, we get the indeterminate form, infinity over infinity. So we apply the L'Hopital rule again, then we have the limit of 2 divided by negative exponential of x at the x tend to infinity. So we get 0, okay? And therefore, the limit of the sequence is 0 by theorem A. By theorem A, we imply that the limit of, if we apply the x by n, we have n squared over 1 minus the exponential of n at the n tend to infinity is equal to 0, okay? Okay, so we can compute the limit of the sequence from the limit of a function. Okay, because for the limit of function we have the L'Hopital rule, very useful to compute the limit. Okay, you got it? Okay. Okay, so for the limit of a function, we have some other tools. So here we have the limit laws. So limit of the sum or the difference equal the sum and the difference of the limit. The limit of a constant time secant. We take out secant.
sorry, we take out constant. We only need to compute the limit of sequence. And the limit of the product equal the product of limit. The limit of a quotient equal the quotient of the limit. But in this case, the limit of the second Pn must not is non-zero. Okay, and the limit of the power then equal the power of the limit. So for this this equality makes sense if P is positive and An is positive sequence. Okay, and so we also have a very useful tool to compute the limit of sequence that we also have for the limit of function, that's so-called the Square theorem. So this theorem said that if we have the sequence Pn, Square a bounded below from the sequence An and bounded above from the sequence Cn. And the limit of the An equal to the limit of Cn equal to L, then we can imply that the limit of secant of the secant Pn must be L. Okay, and we also have the theorem 11 that tells us that if the limit of absolute value of I sub n is 0, then the limit of I sub n must be 0. Okay, example. So I prove so find the limits if it exists. For example, I saw the part A. Okay. In the part A, we can so we apply the square rule and the because we have n on the, so when n tends to infinity, so if the limit of -1 to the n does not exist, but if we divide this guy by n, then when n tends to infinity, then we have -1 to the n is bounded because it's value between -1 to 1, but the limit of 1 over n is 0. So a bounded sequence time a zero function time the sequence has the zero limit that then equal to 0. To show that, we can use the square rule combined with the theorem 11. So if I consider the absolute value of -1 to the n over n, then it's always less than 1 over n. Okay. Okay. So we can take this one. Okay. So we don't need to use the square rule. We only need to take the absolute value of this one to get the limit of 1 over n at the n tends to infinity. So we get 0. Okay. So in this case, this is the a sub n. Okay. So we imply that the limit of -1 to the n over n at the n tends to infinity must be 0. Okay. And for the part C, we could use the square rule because here we have the sin n between -1 and 1. Okay. So we have the -1 over n is always less than 1 over n times sin n is always less than 1 over n. Okay. In the part C, in the part A. But -n over n tend to 0 and n tend to 0. So we apply that the limit of 1 over n of sin
từ 8.2 từ 8.2 cho đảo về sau. Thôi bây giờ mình nghỉ giải lao nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ học tiếp. Ok, mấy em nghỉ giải lao đến 2 giờ 5 phút. Đến 2 giờ 10 đi. Ok, 2 giờ 10 thì mình học tiếp. Đến 2 giờ 10 mình học tiếp. Mấy em nghỉ giải lao nha. Tôi dạy sẵn ở
Alo. Alo, mình tiếp tục nha mấy em. Ok. Okay. Recording in progress. Okay, so in this session, we talk about the infinite series and special and a specific series that's so-called the geometric series. Given a sequence, given a sequence an, then we can form the infinite sum. So we take the first term of the sequence, add the second term, and add the third term, etc., to the end term of the sequence. Then we continue with the sum, and so we call the infinite sum. So this infinite sum can be rewritten by using the summation notation. We can write the sum of the a sub k, where k runs from 1 to infinity, and we call this summation infinite series or just a series. Okay, so here I give you two infinite sum or two series. So for the first one, so if we take 1 plus 2 plus 3, etc., plus n, so as you can see, if we take the larger n, then we have the larger value of this sum. Okay, the larger n, we get the larger value of this sum. And therefore, we can guess that this sum tends to infinity. So in this case, the sum is infinity. The sum of this one infinity, or we say that this series is divergent. And in the second one, here we have the sum of 1/2 plus 1/4 plus 1/8, etc. Okay, so if we rewritten this one by the summation notation, then we can rewritten this this series by the sum of 1 over 2 to the k power at k from 1 to infinity. Okay, so if I get the line number, we have the number line on the number line. Okay, on the number line. Then we have 0 here. We have 1. Okay. Then 1/2. That is so divide the segment from 0 to 1 into 2 segments. So we have the length of the segment is 1/2. Okay. Plus 1/4 plus 1/4. So 1/4. So we have this one is 1/2. 1/2. Okay. So 1/4 is half of 1/2. Okay. So sorry. Okay. So I write this one. Okay. So 1/4. So I will divide the second interval from 1/2 to 1 into 2 subinterval. Then the length of this subinterval is 1/4. Okay. Similarly, if I add this one with 1/8 and then 1/16 and then 1/32, etc. Okay, so we can make a guess when n tend to infinity. So the larger n, then this sum tend to 1. So we can guess that this sum is final number 1. Okay, final number. And in this case, we will say that this series is convergent. Okay, more precisely, we can define the series, the sum of the series as follows. So given this series, so we have the infinite sum, So it's very difficult to how to compute the infinite sum. Then you could see we have the equation A. So you just need to remember the equation A. So in this equation, to find the infinite sum, we only need to find the finite sum. So okay, so we take the sum from the first n term of this sum for k from 1 to the n, and we let this one by the Sn. That's so-called the n partial sum. And if the limit of the Sn exists and equal to S, we say that the series is convergent, and the sum of the series equal to the limit of the Sn, that is S. And otherwise, if the limit of this sequence does not exist, then we say that the series diverges and has no sum in that case. Okay. More precisely, so we have
So let's consider a specific example. Okay. In the example 18, find the sum of the series. Find the sum of the series. Okay. So now we will solve this one. Recording stopped. Okay. Okay. Recording in progress. Okay. So in the session 8.2, we talk about the introduction of the infinite sum. The infinite sum. Infinite series. Okay. The infinite series. And the special of series that is the geometric series. Okay. So given a function, given a sequence, an, then we have the infinite sum k from 1 to infinity of a sub k can be rewritten. So if we expand this one, we have the a sub 1 plus a sub 2 plus etc. to the general term a sub n. Okay, and we can compute this one by the limit of the finite sum. So we take the sum from 1 to the n. So the first n term of the sequence an of the a sub k at the n tend to infinity, and when we let n tend to infinity. And if we put this one by the Sn, then we call this the n partial sum. So this is so-called the n partial sum. Okay. So if this sequence is convergent, then the series can convergent too. Otherwise, if this sequence does not has no limit, then we say that the series is divergent and has no sum. Okay. So for example, we have the example 18. So find okay, the sum of the series. Find the sum of the following series. In the part A, we have the series of 1 over 2 to the k, ak run from 1 to infinity. Okay, so if we expand this one, we have for k equal 1, we have 1/2, plus k equal 2, we have 1/4, plus we have 1/8, okay, etc. And k equal n, okay. Okay, so by the definition, so we consider, let's consider the n partial sum. So the n partial sum the Sn, it is sum k from 1 to n, 1 over 2 to the k. Okay, so we have 1/2 plus 1 to the 4 plus 1 to the n. Okay, so this is the sum of the first n term of the geometric sequence. So what are the geometric sequence? It's the sequence that the following term can get by multiply the previous term by a constant. So in this case, we have 1/2. This constant is 1/2. Okay, so we multiply the next one 1/2, then we have 1/8. Okay, accessible. And this sum can be computed by the first term, that is 1/2 term 1 minus q, that is 1/2 to the n, because we have the n term, the sum of n term, divided by 1 minus 1/2. Okay, so after simplify, we can get 1 minus 1/2 to the n. Okay, so we imply that
the limit of the n partial sum at the n tend to infinity equal the limit of 1 minus 1/2 to the n at the n tend to infinity. So we get 1. Okay, we get 1. Thus, we say that the series converges. Okay, is a convergent, and we have the sum of the series is equal to 1. Okay, from 1 to infinity is equal to the limit of Sn, that is 1. Okay, so here we apply, record that. So here, record that we have, if we have the sequence a sub n has the property with the first term, for example, a sub 1 is a number, and the a sub n plus 1 is equal to the r term, the a sub n for the n is equal to is a natural number, then we imply that. So the sum of the k from 1 to n of the a sub k is equal to a1 plus a2 plus etc. a sub n is equal to a sub 1, the first term, times 1 minus r to the n divided by 1 minus r. Okay, so here we apply the a is equal to 1/2 and r equal to 1/2. So we can compute the sum of the n partial sum of the series. Okay. Okay, does it make sense? Okay. Okay. So this is so-called the geometric series. Geometric series sequence. Okay. And we apply this one to compute the sum of this one. Okay, compute the sum. Because here we have the sum of, we have 1/2 plus 1/4 plus 1 to the n to 1 over 2 to the n power is for the sum of first n term of the geometric sequence, and we apply the formula here, that a1, that is the first term of the sequence, times 1 minus dr, time minus dr, okay, time minus r to the n divided by 1 minus r. Okay. Tại vì mình dùng cái này nó ở chỗ tính tổng nha, mình dùng chỗ tính tổng nó, tại sao mình ra được cái tổng nói chung đó là do mình áp dụng công thức ở đây. Ok, được không ạ? Okay. Now in the copy of this example, in the copy we have the series k from 1 to the to infinity of 1 over k squared plus k. Okay, k squared plus k. So first we find the n partial sum of this series. So the n partial sum denoted by Sn is the sum, finite sum for k from 1 to n of 1 over k squared plus k. Okay, so if we take out the common factor k, then we have 1 over k times k plus 1. Okay, and we use the partial fraction to rewritten the sum by k from 1 to n of 1 over k minus 1 over k plus 1. Okay, then for k equal 1, then we have 1 minus 1/2. Okay, for k equal 2, then we have 1/2 minus 1/3. Okay, k equal 3, we have 1/3 minus 1/4. Okay, etc. Plus, when k equal n, we have 1 over n minus 1 over n plus 1. Okay, so this sum has the property, we have the internal cancel
cancellation. Negative 1/3 plus 1/3, negative 1/4 plus 1/4, negative 1n plus 1n. Okay, so what we have, so the remaining is the first term, that is 1, and the last term equal to 1 over n plus 1. Okay, and then we compute the limit of this partial sum. We have the limit of the Sn at the n tend to infinity is equal to the limit of 1 minus 1 over the n plus 1 at the n tend to infinity, so we get 1. Okay, and therefore we say that the series is convergent and its sum is equal to 1. Okay, the series equal to convergent and its sum equal to 1. Okay. Okay, does it make sense? Mình theo kịp cái này không ạ? Một cái chuỗi như thế này có tính chất như thế mình gọi nó là cái telescope series. Telescope series tức là cái chuỗi mà có tính chất là khi mà như vậy thì theo cái định nghĩa, mình lưu ý là theo định nghĩa thì để tính một cái tổng vô hạn thì ta tính cái tổng hữu hạn, sau đó mình lấy cái giới hạn của cái tổng đó. Thì cái ý tưởng này nó hoàn toàn tương tự giống như trong trường hợp tích phân suy rộng. Tích phân suy rộng loại 1 với cái cạnh vô tận với cái khoảng lấy phân vô hạn. Thì tích phân từ A cho đến vô cùng chẳng hạn, thì mình sẽ lấy tích phân trên một cái miền hữu hạn. Sau đó tức là lấy tích phân từ A đến T, sau đó mình cho cái T tiến vô cùng. Thì cái ý tưởng ở đây nó cũng tương tự như vậy. Tính tổng vô hạn thì cái vô cùng thì nó không phải là con số. Do đó là mà nó để chỉ đại diện là đó là một con số rất là lớn. Đó. Thì như vậy thì ta sẽ đi tính cái tổng hữu hạn, rồi sau đó thì mình đi cho tính cho cái n nữa, tổng hữu hạn của n số hạng đầu tiên, và mình cho cái n nó lớn lên, tức là mình lấy cái giới hạn của cái Sn. Ok, thì như vậy thì ta được là cái tổng của chuỗi. Thì ở đây đó, tổng của chuỗi nó có hai trường hợp. Một là cái trường hợp là cái chuỗi ban đầu tiên ở câu A mình gọi nó là cái geometric series, mình sẽ gọi nó là geometric series. Trong câu B thì mình gọi là cái telescope. Ok. Ok. Mình tiếp tục nhé. Okay. Recording in progress. Okay, so in the next example, we have the example. Let's consider the example 19. So in this example, we saw that the series -1 to the k power at k from 1 to infinity diverges. Okay. So to show this series diverges, we saw that the limit of the n partial sum does not exist. Okay, solution. So first we compute the n partial sum. The n partial sum is given by the Sn is the sum of -1 to the k power k from 1 to the n. So this is the finite sum. So if we expand this sum, for k equal 1 we have -1, for k equal 2 we have 1, for k equal 3 we have -1, for k equal 4 we have +1. Okay, etc.
Okay, plus minus 1 to the n. Okay, so here we have 0. Here we have 0. Okay, so this sum depends on the value of n. So if n is equal to even number, then the sum is 0. If the n is even number, and equal minus 1 if the n is an odd number. So because the value of the sequence is 0 is alternating between 0 and minus 1, and therefore we imply that the limit of the sequence at the n tends to infinity does not exist. Okay, the limit of this one does not exist, and therefore we can conclude that the series diverges. The series diverges and has no sum. Okay. Okay. Okay, this makes sense. Okay. Now, in the next topic, we will talk about a specific series, that's so-called the geometric series. So here we have the geometric series because this is the sum of the geometric sequence. So if I let the ak, if I let the a sub k by a times r to the k, then we can get the so if we expand this sum, we have for k equals 0, then we have a, k equal 1, we have a times r, k equal 2, we have a times r squared, okay, etc. So we can get the next term by multiply the previous term by r, okay, and therefore this sequence is so-called the geometric sequence, okay, and this sum, this series converges, and its sum is a over 1 minus r if the absolute value of r is less than 1, and in case the absolute value of r is greater than or equal to 1, then the series diverges. Why we get this formula? Why we get this result? So we first consider the special case where r equal to 1. When r equal to 1, then we have the n partial sum is the sum of the first of the nth a. Okay, the n term, the first n term, each term equal a. Okay, then we have the n term a. When n tends to infinity, then we get infinity or negative infinity. It depends on the value of a. If a positive, we get infinity. If a negative, we get negative infinity. And therefore, in this case, the series diverges. Now let's consider this case where the r is not equal 1. Then we compute the n partial sum, that is the sum of a to the a to the a times r to the power n minus 1. Okay, so to compute this sum, we can apply the sum of the first term of the geometric sequence, that is the first term, that is a times 1 minus r to the n, because we have n term, divided by 1 minus r. Okay, or we can compute the Sn by multiply the Sn by r. So we have the a times r. Instead the bright a times r here, I write a times r here. Okay, so and then multiply this term by r, then we have a times r squared. Similarly, okay, I multiply this one by r, then we have a times r to the n power. Okay, so if we subtract the Sn by minus by r Sn, then we can cancel r, a times r squared, etc., to the a times r to the n minus 1. Okay, then we have the s. We imply that the 1 minus s. Then we imply that the 1 minus r times the Sn is equal to a minus the a to the r to the n. Okay, times r to the n. So we imply that divide both sides by 1 minus r, so we get the formula of the Sn. Okay, and now the convergent property of the series become the convergent property of this sequence. So we let the n tend to infinity. Let the n tend to infinity, and notice that if the limit of the
r to the n at the end tend to infinity, this equal to 0 if we have the absolute value of r is less than 1, and equal to infinity if we have, or does not exist if we have the absolute of r is greater than 1. Okay? Or r not equal. Okay. And therefore, so in case the absolute value of r is greater than or equal to 1, then the series diverges. And if the absolute value of r less than 1, because the limit of r to the n is 0, so the limit of Sn is a over 1 minus r. And therefore, in that case, the series converges and S sum equal to the limit of the sequence Sn. Okay, so we have the a over 1 minus r. Okay. Now, so we consider specific example. In the example 20, determine whether each of the following geometric series converges or diverges. If the series converges, find its sum. Okay. In the part A, we have the r equal to 3/2, and because 3/2 has the absolute value greater than 1, so we say that this sum is divergent, and therefore it has no sum. What about the part P? In the part P, because here we have the r equal to negative 1/5 and 1/5 negative 1/5. So if we take the absolute value of this one, we get 1/5 and less than 1. So this series convergent. So and to find the sum of this one, then we can apply the sum of the geometric series is equal to a over 1 minus r. Okay, but the index here, we begin with the answer with the index k equals 0. But in this sample, we have we have the k from 2 to infinity, and therefore we need to find the sum of this series. Then we need to rewrite the series. Okay, so in the part P, so we can rewrite this one by k minus 2 equals 0 to infinity of 3 times minus 1/5 to the k. Okay, so if you let the I is equal to k minus 2, then you can rewritten this one by I from 0 to infinity of 3 times minus 1/5. Okay, to the k equal to I plus 2. So we have I plus 2. Okay, so we can rewritten this term by by the sum for I from 0 to infinity of 3 times negative 1/5 square times negative 1/5 to the I. Okay, so if we multiply this one, and instead of to the index I can change the index by k. Then we have the k from 0 to infinity of 3 over 25 times minus 1/5 to the k. Okay, to the k. So here we have the a is equal to 3 over 25, and the r is equal to negative 1/5. And by the result in the previous result, we have the sum equal to a over 1 minus r. So we get 3 over 25. Okay, 25. Okay. 1 minus of minus 1/5. Okay, so we get what value? So we get 3 over 25 divided by 6 over 5. So we multiply 5 over 6. Okay, so we can some calculation. So we get 1 on the top, and we have 2 times 5, so that is 10 on the bottom. So we get the sum of the series is 1 over 10. Okay, does it make sense? Can you follow me? Ok. Tức là đây là sao? Đây là cái chuỗi dạng hình học nha. Thế thì cái kết quả này ở trước đây mình có cái kết quả như thế này.
Cái chuỗi này mình gọi nó là cái chuỗi hình học, tức là cái chuỗi được thành lập là tổng của các cái dãy hình học, cái geometric sequence. Ở đây người ta cho A là số các không, thì ở đây mình sẽ sử dụng cái kết quả này, về sau mình sử dụng kết quả này. Tức là cái chuỗi hình học nó có tính chất là như thế này. Cái tính chất hội tụ của nó là tùy thuộc vào cái giá trị của R. Nếu như trị tuyệt đối của R mà nhỏ hơn 1 thì cái chuỗi này nó hội tụ và cái tổng chuỗi là bằng A chia cho 1 trừ R. Còn nếu như mà cái trị tuyệt đối của nó mà lớn hơn bằng 1 thì cái chuỗi này nó sẽ phân kỳ. Chuỗi này phân kỳ. Bây giờ mình áp dụng đối với cái trường hợp trong cái ví dụ cụ thể là ví dụ số 20 này. Thì trong cái câu A thì ở đây mình có thể thấy là R nó bằng 3/2. R bằng 3/2. Và 3/2 có trị đối lớn 1. Cho nên là cái chuỗi này nó sẽ là phân kỳ. Rồi. Và nó phân kỳ thì nó sẽ không có cái tổng. Rồi. Trong trường hợp câu B thì mình có cái chuỗi mà ở đây là cái R của mình là bằng trừ 1/5. Như vậy trị tuyệt đối của nó sẽ nhỏ hơn 1 và do đó là nó hội tụ. Trong trường hợp này chuỗi hội tụ. Và do là cái chuỗi này nó hội tụ rồi thì bây giờ mình đi tìm cái tổng của nó. Nhưng mà mình quan sát về cái chỉ số này. Ở đây cái chỉ số đầu tiên nó là 2 đúng không? Nhưng mà theo cái công thức này, mình áp dụng công thức này thì cái chỉ số đầu tiên là bằng 0. Tất nhiên là để tính cái tổng chuỗi này thì mình có thể viết là có thể tính tổng của n số hạng đầu tiên, tức là mình tính cái k bằng 2 cho đến k bằng n cộng 2, đúng không? Tuy nhiên thì mình có thể, bởi vì ở đây mình có sẵn công thức này, có sẵn công thức thì mình chỉ cần áp dụng công thức này thôi. Nhưng mà cái chỉ số chạy mình phải là từ 0, vì vậy là cái chỉ số chạy này bằng 2 này, thầy viết lại, thầy chuyển cái 2 này qua bên phía bên trái, thì thay vì viết như vậy thầy viết là k trừ 2 bằng 0, đúng không ạ? Rồi sau đó thì qua bên đây thì mình coi cái y như là k trừ 2 thì viết lại là y bằng 0, và k trừ 2 bằng y thì cái y nó sẽ bằng, thì k nó bằng là 2 cộng y, đúng không? Thì như vậy thầy thay cái k này bằng là y cộng 2. Rồi như vậy thì lúc này mình có cái chỉ số chạy ở đây nó là 0 rồi. Như vậy thì mình sẽ có là viết lại cái lý thừa y cộng 2 này nó sẽ bằng là lý thừa 2 nhân cho lý thừa y, đúng không ạ? Như vậy thì ta tính toán cái này nó sẽ bằng là 3/25. Còn ta tính toán cái này thì nó là bằng trừ 1/5. Nhưng mà thay vì em viết cái chỉ số là y này thì mình viết là mình thay cái chữ y này bằng bất kỳ một chữ nào đều được cả, nó không ảnh hưởng đến cái tổng của chuỗi. Mình có thể thay chữ y này bằng chữ L, M, N hay chữ gì cũng được. Thì ở đây mình thay bằng chữ K cho nó giống cái công thức. Thì như vậy ta có thể để ý là cái số mà đứng trước cái lý thừa này thì nó chính là A, và đây nó chính là R. Như vậy theo cái công thức trước đây mình có thì nó sẽ là bằng gì? A nhân cho 1 trừ R. Thì như vậy thì ở đây mình có là A chia cho 1 trừ R. Và như vậy thì ta có được cái kết quả đây. Ok. Sao mình theo kịp không ạ? Công việc còn lại chỉ là tính toán. Rồi, được chưa Đức? Ok. Okay. Now we move to the next example. The multiplier effect in economics. Suppose that nationwide approximately 90% of all income is spent and 10% is saved. How much total spending will be generated by 40 billion tax rebate if the saving habits do not change? Tức là cái đề bài này người ta cho như thế nào? Người ta nói rằng là giả sử như là trong cái phạm vi quốc gia thì có xấp xỉ là 90% cái thu nhập đó là nó được sử dụng, được tiêu xài, và người ta tiết kiệm lại 10% cái thu nhập thì người ta tiết kiệm. Thế thì người ta hỏi là tổng cái tiêu xài là bao nhiêu, nó được trong phạm vi quốc gia có nghĩa là như thế nào? Mình lưu ý là cái tiêu xài của người này thì nó sẽ dẫn đến là cái income của người khác, đúng không? Tiêu xài của người này là income của người khác. Thì như vậy thì người khác lại là sao? Lại tiêu xài cái 90% đó nữa. Thì như vậy thì người ta hỏi là cái tổng tiêu xài mà nó sẽ được sinh ra từ 40 tỷ đô, cái tax rebate này đó là tiền hoàn thuế, nếu như cái thói quen tiêu xài này nó không có thay đổi. Như vậy thì bắt đầu từ cái 40 tỷ đô này thì cái tổng tiêu xài của mình sẽ được tính như thế nào? Total spending. Okay, the total spending. Total spending will be so we begin with the income that the 40 billion tax rebates. Then
we will spend 90% of this amount of money. So 90% that is 0.9. Okay, so we have 40 times 0.9. Okay, but this spend it becomes the income of the order. Then the order will spend 90% of this amount of money. So we multiply this one to if I let this one by a sub 1, then we plus the 90% of a sub 1. So we get 40 times 0.9 times 0.9. Okay, so we have 0.9 squared. Okay, so this is the a sub 2. So, and then this becomes the income of the order. So we spend 90% of this one. So we have 40 times 0.9 cube. Okay, so this is a sub 3. Because in Nation also we have many people, and therefore we have the infinite sum. Okay, so we have a series. So if we rewrite this series, we have the series when the k from 1 to infinity of 40 times 0.9 to the k. Okay, k from 1 to infinity. Okay, because in this case we have the r equal to 0.9 less than 1, and therefore this series is convergent. And to find the sum of this one, we need to rewrite the index k start from 0. Okay, so we can rewrite the sum by so if I let the k minus 1 by I, then we have the I from 0 to infinity. Here we left the I is equal to k minus 1. Then we have I from 0 to 40 times 0.9 to the ke equal to I plus 1. Okay, so we can represent this one by I from 0 to infinity of 40 times 0.9 times 0.9 to the r. So if we multiply this one, we get 36. So we have, okay, the sum of 40, so the sum of 36. Okay, the sum of 36 times 0.9 to the k power k from 0 to infinity. Okay, here we have the I equal to 36 and R equal to 0.9. So we get the A over 1 minus R. Okay, so we get 36 over 1 minus 0.9. Okay, so we have $360 billion. Okay, this makes sense. So from the initial amount of money, that is $40 billion, then after so if the saving habit do not change, we can generate the $360 billion. Okay. Trong cái bài toán này thì mình thấy là tính tổng tiêu xài trong phạm vi quốc gia, thì đây mình có là một cái tổng vô hạn, đúng không? Tổng vô hạn. Thì như vậy thì bắt đầu từ một cái số tiền là 40 tỷ đô. Thì nếu mà mình khuyến khích tiêu dùng, nếu như mà cái thói quen tiêu dùng này là nó không có thay đổi, tức là cái income của người này thì nó sau khi mình có cái income thì mình tiêu xài, và sau đó cái tiêu xài của mình thì nó trở thành cái income của người khác. Như vậy thì bắt đầu bằng 40 tỷ đô thì mình đi tiêu xài 40 tỷ đô đó, mình giữ lại 10%, và mình đi xài 90% của nó làm nhân với 0.9, tức là 36. Rồi sau đó là sao? Sau đó thì mình cái tiêu xài đó sẽ trở thành cái income của người khác, và người khác là sẽ tiêu xài 90% của nó. Như vậy thì mình sẽ nhân thêm là 0.9, thì mình sẽ được nó là 40 nhân cho 0.9 bình phương lên. Thì như vậy thì bởi vì có rất nhiều người như vậy cho nên là ta có một cái tổng vô hạn. Và cái tổng vô hạn này nó sẽ là hội tụ, bởi vì cái R trong trường hợp này là 0.9, R là 0.9. Rồi, ok. Như vậy thì mình tính tổng ra thì mình tính tổng thì ta viết làm sao cho xuất hiện cái chỉ số k bằng 0 này, rồi sau đó mình xác định các cái hệ số a này, r là cái gì, rồi sau đó mình áp dụng công thức mình tính thôi, thì ta được là 360 tỷ đô. Tức là từ ban đầu mình có 40 tỷ đô thôi, thì sau khi mà mình khuyến khích cái thói quen tiêu dùng này, nó sẽ sinh ra một cái số tiền rất là lớn, đúng không ạ? 360 gấp 9 lần như vậy. Ok. Rồi.
Mình theo kịp không ạ? Ok. Recording stopped. Và mình sẽ kết thúc cái buổi học ở đây ha. Ok, tuần sau thì mình sẽ kiểm tra cái nội dung chương 7 ha. Trong cái buổi học thì các em về mình xem lại cái nội dung. Rồi. Thôi mình nghỉ nha em. Thầy chào các em ha. Dạ thầy ơi. Thầy nghe. Dạ mình kiểm tra trong buổi học luôn chứ không để cuối tuần nữa hả thầy? Đúng rồi, sẽ kiểm tra trong buổi học. Dạ nhưng mà vẫn kiểm tra trên FHQ đúng không thầy? Đúng rồi, mình sẽ kiểm tra trên FHQ. Dạ cho em hỏi là mình nộp giấy hay là mình điền trắc nghiệm hay là mình điền như bữa? Giống như hôm bữa vậy em, tức là mình sẽ điền trắc nghiệm và mình điền kết quả. Điền khuyết, nó sẽ có cái dạng điền khuyết và có dạng trắc nghiệm. Bao gồm hai loại như vậy. Rồi. Dạ cảm ơn. Rồi. Còn vấn đề gì thắc mắc nữa không ạ? Cái điểm hồi trước đó thầy, mình có tổng kết cho thầy. Chưa em. Vẫn đang phản hồi đúng không? Thầy có nhờ các bạn chỉnh giảng, thầy có nhờ các bạn thỉnh giảng phản hồi tiếp đó. Thì nếu mà các bạn đó phản hồi mà mình cảm thấy ok thì thôi, còn không thì nếu mà còn vấn đề gì nữa mà mình cảm thấy chưa thỏa đáng thì mình có thể hỏi lại trực tiếp với thầy, trong trường hợp là các bạn đó phản hồi hoặc thầy phản hồi cũng được. Thì mình thì cái số câu thì khoảng cũng tầm như cái đợt trước mình kiểm tra, khoảng từ 11 cho đến 15 câu gì đó, khoảng như vậy. Rồi. Cảm ơn. Rồi còn vấn đề gì nữa không ạ? Nếu không thì mình tạm dừng ha. Đợi các em về làm bài tập thì tuần sau mình kiểm tra. Rồi. Em cho thầy. Chào các em.